A very good morning, all of you. I welcome you all to KSOU, CETC, IAS and KS online training examination. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? PPT ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? PPT ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay. For everyone, the voice is audible. Before I start today's class, ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋರು, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್, KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಯು ಆರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪುಟ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಎ ಬಿಟ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ದಟ್ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ is a very basic quality of an officer, and you have to have a bit of patience. Okay, with that we'll start today's class. Okay, firstly my introduction. I'm Vibha Vasu KR. I'm your faculty here in KSOU CETC, and these are my contact credentials. If you have any doubt, you can call me on this number. You can just put a text on this number, or you can mail me on this email ID. Okay. So I would be, as I told you in the last class, nanu current affairs na togolta irtini. How I deal with current affairs is, I'll take up mains current affairs and prelims current affairs ಎರಡೂನು of the previous week. ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ 1 or 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಕ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ತನಕ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಐ ಟೇಕ್ 1 or 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆನ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಕ್, ಅದನ್ನ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು today's topic. Is it clear for everyone? Okay, then ಸರ್ ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾ, ಓಕೆ. Okay. I hope now it is clear for everyone. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. Okay, fine. I would like to tell you some thing before going into the topics for today. Nanu, this PPT I'll not be sharing. You have to write everything in class. Okay.
ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋ ರೀತಿಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್. ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. I will be handling India-China relations and India-Nepal border dispute issue with this police reform today. But we'll keep that in the end. Adana Amurunu I'll be discussing today because Imurunu it was in news last week. Adrinda I'll discuss that today. Idana, but we'll keep it in the last section for today. We'll start with minimum support price. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ, ವೈ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ that in the past few months, because government to guarantee they are urging the government to guarantee the in writing the minimum support price system. ಈ ಹೊಸ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲಾ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಅವೇ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1.5 times ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1.5 times ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದನ್ನೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಾಪಸ್ಸು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಥ್ರೂ PDS ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ it is redistributed for people. Okay, it is announced by the government at the beginning of the sowing season. ರೈತ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಇಂತಿಂತ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.5 times ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1.5 times ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100 rupees, ಒಬ್ಬ ರೈತ 100 rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 150 rupees. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 150 rupees. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೌ ವಾಸ್ MSP ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್? ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ 1819 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ is recommended by Commission for Agriculture Cost and Prices, CACP. You have to keep in mind, Commission for Agriculture Cost and Prices, CACP, will recommend MSP for 23 crops. Who will recommend MSP? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Commission for Agricultural Cost and Prices would recommend MSP for 23 crops by taking into account the supply and demand situation of the commodity. ಆ ಒಂದು ಕಾಮೋಡಿಟಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ MSPs. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಮೋಡಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್.
ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ MSP ಫಾರ್ 23 crops ಬಿಫೋರ್. But something changed in the union budget of 2018 and 19. Budget of 2018 and 19 announced MSP will be fixed 1.5 times of production of cost. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು CACP would decide MSPs. But after the budget of 2018 and 19, MSP was fixed at 1.5 times of production cost of production. Crops as a predetermined principle. Yeste ene idruno it would be 1.5 times %. The CACP's job now is only to estimate production cost for a season and recommend the MSPs by applying 1.5 times % formula. First, CACP would go through all of this, but now it would only CACP will only estimate the production of cost for that season and recommend MSPs applying this 1.5% of the formula. Okay. Which production costs were taken in fixing the MSPs? MSPs na fix minimum support price na fix ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ. CACP considers both A2 plus FL and C2 cost. A2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? A2 plus FL plus C2 cost. ಇದರಲ್ಲಿ A2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it covers all paid out costs directly incurred by farmer in cash and kind. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರು ಏನೇನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ A2. ಏನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರು? ಹಿ ವಿಲ್ ಬೈ ಸೀಡ್ಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬೈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬೈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಹೈಯರ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್, ಇರಿಗೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರು ಅವನು ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ A2. FL ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೇಬರ್. ಈಗ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ನ್ಗೆ ಯಾರು ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಅನ್ಪೇಡ್ ಲೇಬರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ FL ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮರ್. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ FL. ಓಕೆ, C2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಗಾನ್ ಆನ್ ಓನ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಿ ವಿಲ್ ಬೈ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನ ಅವನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿ ವುಡ್ ಪೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವುದು. ಅವನ ಹತ್ರ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಹ ಅವನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಗಾನ್ ಆನ್ ಓನ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ C2. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ A2 ಪ್ಲಸ್ FL ಪ್ಲಸ್ C2 ಇವಿಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ an MSP would be recommended. ಇದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದರ 1.5% ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ MSP ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, however C2 costs are used by CACP primarily as benchmark reference costs. CACP ಇದನ್ನ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಟು ಸಿ ಇಫ್ ದ MSP recommended by them at least cover these costs in some ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ CACP will recommend MSP. Okay, ಇಷ್ಟು MSP ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ CACP ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸ್. ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಈ CACP ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ January 1965 and it is not a statutory body set up
through an act of parliament. It is not a statutory body. You have to keep in mind. It is just a wing of this Ministry of Agriculture. It is not a statutory body. Okay. Fine. Next, we'll see this. An AI and Robotic Technology Park, ART Park, was set up in Bengaluru. Will promote technology innovation. Before I go to this, is there any nimge enadru doubt idya idralli? You can ask me in this comment section. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ you can ask me in this comment section. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ PPT ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು. ಬಟ್ PPT ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. C2 ಅಂಡ್ FL ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. A2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅವನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಸೀಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೈಯರ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇ ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಇಫ್ ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ರೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ A2. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇವಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡನ್ನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ A2 ಕಾಸ್ಟ್ಸ್. FL ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ಅವನೊಬ್ಬ ರೈತ ಅವನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ದೇರ್, ಅಥವಾ ಅವನ್ಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ಶಿ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್, ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ದೇ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆಮೇಲೆ C2 ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಿ ವುಡ್ ಬಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಈಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ದಟ್ ಫಾರ್ಮರ್. ಅದನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ A2 ಪ್ಲಸ್ FL ಪ್ಲಸ್ C2 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, CACP ವುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ದಟ್ MSP ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ 2018 and 19. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ it is fixed at 1.5 times. Okay, this is it. Next we'll go to the next topic. It is an AI and Robotic Technologies Park. ART Park is set up in Bengaluru. Bengaluru an Artificial Intelligence and Robotic Technology Park is set up. Innovation to promote technology innovation in artificial intelligence and robotics leading to societal impact. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ
ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್. It is established by Indian Institute of Science, Bengaluru. It is a not-for-profit foundation with support from Artificial Intelligence Foundry in a public-private model. It is a model which is there where the government is also funding and the private party is also funding. PPP model ali this technology park is set up. It is funded by Department of Science and Technology. Department of Science and Technology ಇದನ್ನ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸೈಬರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸೈಬರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ has funded for this program. Next, its aim is to promote technology innovation in artificial intelligence. Artificial intelligence ಮತ್ತೆ robotically technological ಆಗಿ innovations ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ this tech park has been founded. Okay, next, roadmap on imparting technical education in mother tongue. Okay, recently the union minister has set up a task force for preparing a roadmap for imparting technical education in mother tongue. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೂಗು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ IIT IIM ಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ಯೂನಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ this task force ಗೆ chairman ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ he is ಅಮಿತ್ ಖರೆ. It will be set up under the chairmanship of the secretary higher education. He is Amit Khare. Its objective is to achieve prime minister's vision. The students may pursue the professional courses such as medicine, engineering, law, etc. in their mother tongue. Okay, this is set up under the chairmanship of Amit Khare, who is the chairman of who is the chairman of secretary of higher education. And to achieve this objective is to achieve prime minister vision, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಷನ್ ಆದಂತಹ that students should pursue professional courses ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, why is this task force set up ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ to prepare roadmap on imparting technical education in mother tongue. It will take into consideration the suggestion made by various stakeholders. ಅಂದ್ರೆ the various stakeholders ಏನು suggest ಮಾಡ್ತಾರೆ and it will submit its report in a month. Okay, in here we have to discuss the Shiksha Parv initiative also. ಏನು Shiksha Parv initiative ಅಂತಂದ್ರೆ it is organized by Ministry of Education to facilitate the teachers and to take new education policy 2020 forward. As you all know, a new education policy was implemented from 2020. A new education policy ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ 2020 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ this Shiksha Parv initiative is organized by Ministry of Education. Okay, under this ministry has organized a series of webinars. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್, ಇದೇ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ on
new education policy. Series of webinar is organized under for new education policy ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ a series of webinars are organized, okay, under this Shiksha Parv initiative. Next, very important, World Malaria Report 2020. Recently, World Health Organization has released the World Malaria Report 2020. Who will release the World Malaria Report anta kelidre? It is World Health Organization. Yenittu hangadre ee varshada World Malaria Report 2020 anta kelidre? It said that India has made considerable progress in reducing malaria burden. So malaria has been reducing in India ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Also, India is the only high endemic country which has reported a decline of 17.6% in 2019 as compared to 2018. 2018 ಗಿಂತ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 17.6% is reduced in India. Annual parasitic incidence anta andrenu? It is a number of new infections per year per 1,000 population. Annual parasite incidence anta andre per 1,000 population ಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ API has reduced by 27.6% in 2018 as compared to 2017. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ 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 ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ itself. World Health Organization has released World Malaria Report 2020. Okay, World Health Organization has released World Malaria Report 2020 and ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ progress in reducing malaria burden. The report is saying that ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ 2018 ಮತ್ತೆ 2019 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ 17.6% ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ಜನರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಹ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ 27.6%, 27.6% ಅಷ್ಟು 2017 ಮತ್ತೆ 2018ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಸೋ 2018 ಮತ್ತೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 18.4% ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಏನು ಈ ತರ ಡಿಜಿಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಡೇಟಾ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಈಗ 17.6% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌ ವುಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2020, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ಡನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ವರ್ಷ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಸ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ಡನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಈ ತರ ಎಂಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ದೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ female anopheles mosquito. It is caused by a parasite and it is spread by female anopheles mosquito. We all know that mosquito in the spread malaria anta, but specifically it is female anopheles mosquitoes. 4 kind of malaria parasites infect humans. Yavdu? Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. Okay, this is just for ಈಗ ಬೇರೆ FDA, SDA exams ಅಲ್ಲಿ these things are asked. So you have to keep in mind if you are writing those exams, ಇದನ್ನ you have to keep in mind. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ FDA, SDA ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೇರೆ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ Plasmodium conversely, a type of malaria that naturally infects macaques in Southeast Asia, also infects humans, causing malaria that is transmitted from animal to human, zoonotic malaria. So before I explain this, zoonotic anta andrenu, zoonotic diseases anta andrenu. Zoonotic disease anta andre a disease which is spread from animal to human, adana ನಾವು zoonotic diseases anta ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಾವು ಜುನಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅದ್ರದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಿಂದನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಜುನಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ ಜುನಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Okay, next. World Malaria Report 2020. Symptoms are chills, fevers and sweating. ಈ ಮಲೇರಿಯಾದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ chills, fever and sweating. ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದಾಗ you will have chills, fever and sweating. Usually occurs few weeks from after being bitten from a mosquito. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀವರ್, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಗತ್ತೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೇ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ 25th April. ಓಕೆ, ಜಿಕಾ ವೈರಸ್, ಎಬೋಲಾ, ಪ್ಲೇಗ್, ಓಕೆ ಯಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜುನಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ನಿಪೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. Report tracks investments in malaria programs and research. This report also tracks investment in malaria programs and research as well as progress across all intervention areas. Andre ee report alli it is tracking ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. As I told you, malaria is caused by parasites that are transmitted to people through infected female anopheles mosquitoes. Out of 5 malaria causing parasites, Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax pose greatest threats. As I told you, there are 5. Okay, this Plasmodium parasites ಅಲ್ಲಿ there are 5 types. ಇದರಲ್ಲಿ Plasmodium falciparum ಮತ್ತೆ Plasmodium vivax ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
It is causing greatest threat. Okay, ಮಲೇರಿಯಾ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ 80. 1,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 80 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ reduced to 57 in 2019. Reduced from 80 to 57 in 2019. 1,000 ಜನದಲ್ಲಿ 80 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು 2000 ಇಸ್ವಿಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ 2019 ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 57. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 94% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 94% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 94% ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೀಜನ್. India is the only high endemic country which has reported a decline of 17.6 in 2019 as compared to 2018. As I told you before, there is a decline of malaria in India. World Health Organ has initiated ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಮಲೇರಿಯಾನ ತೊಡೆದ ಏನೇನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಹೈ ಬರ್ಡನ್ ಟು ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ HBHI ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ 11 ಹೈ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ಡನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಹೈ ಬರ್ಡನ್ ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾನ ಹೈ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗುವಂತ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಹೈ ಬರ್ಡನ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಮಲೇರಿಯಾ 2016 and to 2030. This global technical strategy for malaria, was aimed to reduce malaria incidents, mortality. ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಸಾಯುವಂತವರ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 40% ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ 2020 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಮಲೇರಿಯಾ 2016. ಏಮ್ ಏನು, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುವಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 40% by 2020, 75% by 2025, 90% by 2030 are from 2015 baseline. 2015 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ it should be reduced by 40% by 2020, 75% by 2025, 90% by 2030. Okay. In India, National Framework for Malaria Elimination 2016 and National Strategic Plan for Malaria Elimination in 2017. ಏನೇನಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ 2016, ಮಲೇರಿಯಾನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಹ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು. ಹೈ ಬರ್ಡನ್ ಟು ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 4 key responsible elements. If a question for about malaria is asked in mains, you can use this one, high burden to high. This ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನ you can use and explain. Okay, also ಇದನ್ನ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 pillars of effective health system ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲೇರಿಯಾನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾವ get guidance from trained professionals. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ
coordinated response ಇವೆಲ್ಲ outcome and it will impact society. ಇವೆಲ್ಲ you will have effective delivery of evidence informated mix of intervention. ಇವೆಲ್ಲ you can one outcome ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ outcome that will impact to the society. Why this is ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you can ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇವಿಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಬಿಹಾರ್ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ festival in the first time as a part of its initiative to save migratory birds that arrive in the state in large numbers every year. Biharige there are so many migratory birds coming every year. Adondu migratory bird festival ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ every year Bihar has first time taken the initiative migratory bird festival ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಏನು ಈ migratory bird festival ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ a 3-day festival is being organized in Bhagalpur district of Bihar. Bhagalpur district of Bihar ali a 3-day festival is organized. Illi a hub of there is a hub of migratory birds coming from from all sides. it is 60 kilometer stretch. Illi hub of migratory birds have come. The ringing of birds involves trapping them in nest and snares. Okay, next, bird ringing or burr banding is an attachment of small individually numbered metal of plastic tag. They are tagging every bird which comes there. ಅದನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲರ್ ಹಾಕಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ they are collaring there and this helps bird watchers and professional to log their presence across the globe. Okay, next okay, next we are doing okay, next we'll learn about the disabled people, because December 3rd was marked by United Nations as International Day of Persons with Disabilities. December 3 ವಿಶ್ವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅ ಮೋರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ವಿಕಲಚೇತನರು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅವರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, about 2.2% of the India's population are living with some kind of disability. It may be physical disability or mental disability. Physical disability ಅಂತಂದ್ರೆ we can see ಕಣ್ಣು, ಕೈ, ಕಾಲು ಇವುಗಳ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹವರು. ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆದವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ about 2.2% of the population are disabled people. This is according to the National Statistics Office report on disability released last year. Okay, next, who are disabled ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ವುಮೆನ್ಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪುರುಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒಂದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೂವ್ ವಿತೌಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಯಾರು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಮೋರ್ ಮೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೋಕೋಮೋಟರ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ದನ್ ವುಮೆನ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬಿಫೋರ್, ಈ ಒಂದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿನೂ ಸಹ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಲ್ಸೋ ಲೋಕೋಮೋಟರ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಡೆಯಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಲೋಕೋಮೋಟರ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಮೆನ್ ದ್ಯಾನ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್? ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಜನ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ದೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್. ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಒಬ್ರು ಡಿಸೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಡೇಟಾ ಆನ್ ಪ್ರಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ ಕಾಣದೆ ಇರೋಂಥವ್ರು ಇದಾರ, ಕೈ ಇಲ್ದೆ ಇರೋಂಥವ್ರು ಇದಾರ, ಕಾಲ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋಂಥವ್ರು ಇದಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 41 ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, DPSP ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 41 ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ that state shall make effective provision for securing right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement within the limits of the economic capacity and development. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಮೆಂಟ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ they have to give some work, education, they have to provide education, public assistance in cases of unemployment. They have to provide education for everyone, for unemployed, old age, sickness and disabled people. They have to provide education. The state has to provide education. It has to provide public assistance in cases of unemployment. Kelsa illa anta andre they have to assist and provide employment. Okay. Oh, and also in times of old age, sickness and disablement, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, subject of relief of disabled and unemployable is specified in the state list in the 7th schedule of the constitution.
we know that there are three lists. There is a state list, there is a central list, and there is a union list, which is in the 7th schedule of constitution. ಈ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಿಗಿನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಟು ಭಾಷಣ್ ಚಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು a low-lying island in an area prone to cyclones and floods. Before that, who are these Rohingyas? ಯಾರು ಈ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, there are an ethnic group, mostly Muslims. There is an ethnic group, mostly Muslim. I hope ನೀವು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. But let me tell you briefly. There are an ethnic group. There are mostly Muslims. They were not granted full citizenship in Myanmar. When citizenship was given in Myanmar, these Rohingya people who are mostly Muslims, they were not given citizenship kodlila. So they were classified as foreigners or associate citizens. ಅವರ ದೇಶ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ದೇಶದಲ್ಲೇನೆ when they are not given citizenship, ಅವ್ರಿಗೆ they were called as foreigners in their own country and associate citizens ಅಂತ ಅವರ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ they were called. Ethnically they were much closer to Indo-Aryan people of India and Bangladesh than Sino-Tibetans of the country. See, in Myanmar, the ethnicity of those people, it is Sino-Tibetans anta karitivi. But these Rohingyas ಏನidru ಅಲ್ಲಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ, their ethnicity was closer to Indo-Aryan people. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳ ಎಥಿನಿಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್. ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ದೇ ವರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ವರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇಸ್ they came to India, northeast states ali they came and they started residing. They went to Bangladesh, they started residing. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲೂ they did not give citizenship for those people. ಆದ್ರಿಂದ they did not have their country of own. Okay, so the UN Secretary General referred to them as one of if not the most discriminated people in the world. So wherever they went, they were discriminated against. These Rohingya people ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ವಯೋಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ರು. ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಆಲ್ಸೋ they were human right violations were caused against them. ಆದ್ರಿಂದ the UN Secretary General called them as the most discriminated people in the world. Now ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ has begun transferring Rohingyas. ಈ ಒಂದು ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟು ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಭಾಷಣ್ ಚಾರ್ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ವಯೋಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ this is a news. You have to keep in mind this Bhashan Char Island. Idu multiple choice ge barbodu. Where are they shifting anta kelidre, this Bhashan Char Island. The island was formed from a buildup of silt. This island is not of land. It is a buildup of silt. Iga ಸಮುದ್ರದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. And it was formed only 20 years ago. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ there is no, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬುನಾದಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಪೀಪಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ,
So this is the news here. Next. So we know that our economy is in a bad situation. Before it was in a bad situation even before COVID-19 pandemic happened. But even after COVID-19 pandemic, our economy is not doing very well. But the finance minister has recently said that India's economy is firmly on the path of V-shaped recovery. V-shaped recovery ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It is taking a V-shaped recovery path ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ our finance minister. Further improvement is expected in the third quarter, notwithstanding some moderation in November's indicator ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. So our economy is taking a V-shaped recovery ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಶೇಪ್ ರಿಕವರೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ಒಂದ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೆನಿ ರಿಕವರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವರ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನೇನು ಹೇಳತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಆಧಾರವಾಗಿ an economy can take many type of recoveries. Adrinda we'll see what all recoveries can a country take ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. See, our GDP is going this way. Due to COVID-19 or even before COVID-19, it dipped and again it will plunge and it will again dip down and take the same path. Now it takes the path even COVID-19 situation ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಯಾವ ಪಾತ್ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಪಾತ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. This type of recovery with time is called as a Z-shaped recovery. It is if you ask, it is a most optimistic scenario. ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ this is the most optimistic scenario. Dip ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು suddenly it will raise, GDP will suddenly raise and then it will again dip and will come to normal situation. Okay, this is coming to normal situation. Okay, next V-shaped recovery. ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಹೇಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it was going and it dipped and it again came back to normal. This is called as V-shaped recovery. Normal growth trend ಗೆ it will go. This is called as V-shaped recovery. And then U-shaped recovery. It was dipped and it will even dip further and gradually increase. ಈ ತರ ಆದ್ರೆ it is called as the U-shaped recovery. It was dipping and it will dip further and gradually increase. This is called as U-shaped recovery. Next to W-shaped recovery, it will this is if you actually this is very dangerous for the economy. It ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, but it will recover after some time. This is called as a W-shaped recovery. Okay. Next, L-shaped recovery. This is the worst case scenario where economy will not come to the previous trend. If you see, it will dip, it is dipped and it will be in the same trend for long period of time. Okay, the economy will stagnate for long period of time after falling. Next to J-shaped recovery, this is somewhat unrealistic scenario. Growth raises, it has dipped and raises sharply from much higher than the trend. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ it will raise sharply ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. This is called as J-shaped recovery. Okay. Next to culture of peace session ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Culture of peace session, it was organized by UN General Assembly. This sessions, culture of peace sessions is organized by UN General Assembly from 1997. 1997 ಇಂದನೂ ಈ ಒಂದು culture of peace session organize ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. But it is through the declaration and program of action on culture of peace. It was adopted by United Nations General Assembly on September 13, 1999. ಈ ಒಂದು culture of peace session, ಈ ಒಂದು action program ಇಂದ it has been started. Then in the latest session, the important thing is that
India asked United Nations to expand its criticism of hatred and violence against religions beyond the three Abrahamic religions. See, ತ್ರೀ ಅಬ್ರಾಹಮಿಕ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಾಯಿಸಮ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಈ ತ್ರೀ ಅಬ್ರಾಹಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಜೆರುಸಲಂ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ರಾಹಮಿಕ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ criticism, hatred and violence, it is only attributed to these, ಅಥವಾ it is discussed only in these three religions, Judaism, Christianity ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಏನು ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಈ ಮೂರು ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ದೇನೆ hatred, violence, it is happening to other religions of the world also. For example, Hinduism, there is hatred towards Hinduism also. ಇದನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we have to discuss ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು India has asked United Nations. Okay. Next, we'll study about this global wage report. A report titled Wages and Minimum Wages in Times of COVID-19. ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 1 or 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. There are some key findings in this report. Gender wage gap ಎಷ್ಟಿದೆ, also disproportionate impact of COVID-19. How has this impacted the workers? High professional job, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ how has this impacted ಲೋವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ how has this impacted ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. If you see one data, informal workers in India suffered at 22.6% fall in wages. Informal workers ಅಂದ್ರೆ who are not, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಂಥವ್ರು, ಈ ತರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫರ್ಡ್ 22.6% ಫಾಲ್ ಇನ್ ವೇಜಸ್. ಅವರ ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಡಿಪ್ ಇನ್ 22.6% ವೇಜಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮತ್ತೆ IT ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರ ಸ್ಯಾಲರೀಸು ಸಹ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಕಟ್ ಬೈ 3.6% ಬೈ ಅನ್ ಆವರೇಜ್. ಆಲ್ಸೋ it said something about the gender wage gap as well. Without wage subsidies, women would have lost 8.1% of their wages in the second quarter 2020 compared to 5.4% of men. So ಈ ಒಂದು ವೇಜ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us see about ILO. ILO is an United Nations agency. It brings together governments, employers and workers to drive a human-centered approach to the future of work. ILO ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಅದು ವೈ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೆಂಡರ್ ವೇಜ್ ಗ್ಯಾಪ್, ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ it will tell in its reports. Also it works for employment creation and it works for right to work, social protection and social dialogue about work. Right to work anna provide right to it works towards providing right to work and employment creation gu saha this international labor organization works. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ದಟ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ
ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್. ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ that an employer is required to pay wage earners for work performed during a given period, which cannot be reduced by collective agreement or an individual contract. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ minimum wage. An employer should give so much of minimum amount to the worker for a given period. Okay, this is called as minimum wage. Okay, next, Supreme Court upholds levy of GST on lottery, betting and gambling. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಟ್ರಿ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, they were not considered as goods under the GST regime. Okay, a plea was filed to Supreme Court that lottery cannot be regarded. Ishtu dina it was considered as goods, but now a plea was before the Supreme Court was held that it cannot be regarded as good. Lottery ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, it cannot be regarded as goods under GST regime. Definition of goods ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು only under the GST it is said only materials, commodities and articles. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಾಮೋಡಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಫೋನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೀ ಇತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ actionable claim. So Supreme Court observed that definition of goods under Article 366 of the Constitution was inclusive, that there was no intention to give any restrictive meaning for goods. So ಈ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಇದೇ ತರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೆವಿ ಆಫ್ GST. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ, ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ KPSC ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ 1st December ಆನ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ 1988 by World Health Organization. World AIDS Day was founded in 1988 by World Health Organization to create global solidarity among people who live with HIV/AIDS and also seek to destigmatize this health issue. Idana, why is it every year, why is it observed anta kelidre, as I told you before, in the case of disabled people, AIDS World AIDS Day no saha adikene, because ಟು ಡಿಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸ್, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೀ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. As I told you, it was founded in 1988. It was by World Health Organization. And the theme, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ತರ ಡೇ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಥೀಮ್ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ HIV ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದಾಗಿ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ HIV ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ towards this health issue, being resilient and being in a solidary situation. ಇವೊಂದು ನಾವು
we have to provide services for this health issue ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. If we want to learn more about this HIV and AIDS ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, AIDS is a pandemic disease caused by infection of human immunodeficiency virus. HIV ಅನ್ನುವಂಥ ವೈರಸ್ ಇಂದ it is caused infection of human immunodeficiency virus which damages the human immune system. The ಒಂದು human immunodeficiency virus ಏನಿದೆ, it completely damages the human immune system ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು immune system ಅನ್ನ this virus attacks. It is a chronic potentially life threatening condition. ಇದು ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೈ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, HIV interference with the body's ability to fight infection and diseases. See, when HIV virus attacks a human body, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಥ್ರೆಟನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ವೈರಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವುಮನ್ ಡೈಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಸೆಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವೈಜೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ it is transmitted from one person to other person. Symptoms of AIDS: it is weight loss, fever, night sweats, fatigue, and recurrent infections. Okay, next to treatment, no cure exists for AIDS. There is still no cure for AIDS. So next, Attorney General ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Why this Attorney General is in news ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, Attorney General KK Venugopal has given his consent to a law student to initiate contempt of court proceeding against artist Richa Taneja for her tweets and cartoons. Okay, this news is not important, but why I have incorporated this is to learn more about this Attorney General. Yaru Attorney General andre yaru anta. See, this Attorney General is Indian government chief legal advisor. Idi nama Bharata deshada government ige there is a legal advisor. This Attorney General is a chief legal advisor and is a primary lawyer in the Supreme Court of India of the Government of India. Government of India, okay, there will be Government of India, okay, there is a primary lawyer, okay, that is the Attorney General of India. He is the chief legal advisor and a lawyer of Government of India. Okay, advocate from it can be said that he is the advocate of the government side. Government ke nav yavade ondu case against the government hakadre, who will come antandre Attorney General will come from the government side. Okay, he is a part of the union executive parts and you will see in polity. Just learn that he is a part of union executive. Next, Attorney General appointment. How is he appointment anta kelidre, he is appointed by the President of India under Article 76(1) of the Constitution and holds office during the pleasure of the President. He is appointed by the President under this Article 76(1) and holds office during the pleasure of the President. Eshtu dina President is satisfied with his work, ashtu dina he will be in office. What are the qualification to become Attorney General antandre, he has to be qualified to be appointed as a judge of a Supreme Court. Obba vyakti judge of a Supreme Court agake what are the qualification? Those qualifications should also be in the Attorney General. Who can become judge of a Supreme Court anta kelidre, he has to be the judge of High Court, some High Court for 5 years. Yavade state ali High Court ali he has to be the judge for 5 years, or an advocate of some High Court athwa 5 years judge agirbeku, athwa yavadadru one High Court ali he has to be an advocate for 10 years, or an eminent jurist in the opinion of President, and must be a citizen of India. He must be a citizen of India. He must be a judge. In some High Court for 5 years or more,
or he has to be an advocate in some high court for 10 years or more and should be an eminent jurist. Powers and functions ಏನು, what are the powers and functions of this attorney general ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, attorney general is necessary for giving advice to the government for India in legal matters. As I told you before, he advises the government of India in legal matters and performs other legal duties assigned to him by the president. He works, he'll be in office during the pleasure of the president. Also, president ಏನು work assign ಮಾಡ್ತಾರೋ attorney general ಗೆ, he performs those legal duties. Okay. Also, he gives advice to the government of India on legal matters. Also, he has some rights. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, this attorney general, he has right of audience in all courts in India. ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ he can go and sit as an audience, as well as right to participate in the proceedings of the parliament. Parliament ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ he has the right to participate. He can go and sit in the parliament and see its proceedings, but he does not have right to vote in the parliament. Parliamentally he cannot vote, but he can go and sit in the parliament and participate in its proceedings. Also, he can go to any court across India and he can sit there as an audience and see. Okay. Attorney General appears on behalf of Government of India in all cases. Government of India ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೇ ಏನು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಥವಾ if Government of India is a party in any of the case, he goes on behalf of Government of India in all cases in the Supreme Court in which Government of India is concerned. Supreme Court ಅಲ್ಲಿ against Government of India ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದ್ರೂ Attorney General goes and sits there. Attorney General goes on behalf of Government of India. He also represents Government of India in reference made by the President to Supreme Court under Article 143. What is this Article 143? Under Article 143, President seeks the opinion of the Supreme Court. There is this power for the President. He can seek the opinion of Supreme Court in some or the other matter. President idre, he can seek the opinion of the Supreme Court. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ our president will need the opinion of the Supreme Court. What will Supreme Court think about this ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು opinion ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Under this power is given to the president under Article 143. ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ Article 143 ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು he can seek any opinion from the Supreme Court. ಈ ಒಂದು opinion seek ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ who will go to the court ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the Attorney General will go to the court representing the President of India. He cannot defend an accused in criminal proceedings. Next, what he cannot do is he cannot defend accused. Yararu, if someone is accused, he cannot defend that accused in criminal proceedings, accept the directorship of a company without the permission of the government. He cannot, though he is a lawyer, he cannot defend the accused. Ega, for example, there is an attorney general. Though that attorney general is a lawyer, he cannot defend an accused in criminal proceedings. Criminal proceedings iddaga obba vyakti mele he cannot go as a lawyer to that person. Okay. And also ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ unless the permission is given by Government of India. Next, this Attorney General is assisted by 2 Solicitor General and 4 additional Solicitor Generals. Okay, ಯಾರಿದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಇಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ and works under him. There is an attorney general, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 2 solicitor general ಇರ್ತಾರೆ, and these 2 people are second law officer. First law officer is attorney general, second law officers are these 2 solicitor generals, and they assist attorney generals in all cases. Unlike the post of Attorney General of India, which is constitutional post, this Attorney General is a constitutional post under Article 76 of Constitution of India, as I told you before. Post of these Solicitor General and additional Solicitor General are merely statutory. Antandre constitutional post antandre it is defined in Constitution of India under some article. For example, for Attorney General it is Article 76. But ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ
ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಪೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, next, this is the last one. Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana gains momentum anta ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್. So we have to learn about this Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana. ಏನಿದು? It is a placement linked skill development program. It is a placement linked ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೂರಲ್ ಯೂತ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು IIT ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಓದಿಸಿ ಸಮ್ ಸ್ಕಿಲ್, ದೇ ಆರ್ ಟಾಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್, Ministry of Rural Development. This comes under Ministry of Rural Development and National Rural Livelihood Mission, which was launched in 2014. It is tasked with dual objectives or adding diversity to incomes of rural poor families. Diversity to income ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೂರಲ್ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರೆ they have to have additional income. They have to have many modes of income. ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಪೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜೊತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ರೂರಲ್ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು DDU-GKY ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ it is mainly to for socially disadvantaged groups like SC/ST, which is at 50%. 50% should be given of this opportunity should be given to SC/ST, 15% to minorities, and 33% to women. So why is there is a need for skill development? ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ we have to do ಅಂತಂದ್ರೆ, there is a skill gap in India. Okay, ಅಂತಂದ್ರೆ we go to college, we go to school, we learn. ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ engineering, we go to college, we learn engineering, but when we go to actual job market, there is a difference. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ there is a skill gap. ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ programs are conducted. And skill gap of 109.73 million in key sectors by 2022. Is skill gap by 2022 it is to increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So according to this study, there is a 47 million skilled workers across the globe by skilled workers across the globe by 2020. There is 47 million ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಬೈ 2020 ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ has formally trained only 4.69% of total workforce of about 487 million people. 487 million people of total workforce ಅಲ್ಲಿ only 4.69 are formally trained. ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಸಚ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಓಕೆ, okay, so
ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು ಅಂತದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, last week Supreme Court has ordered all police stations across India should have CCTV cameras with night vision camera ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯಾಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈಗ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿ ಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ನ ದೇ ವರ್ ಶಾಟ್ ಬೈ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಇಂಥದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇದನ್ನ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಏನು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ಇಫ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎಸೆ ಟು ರೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಸೆ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಸೆ ಆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಈವನ್ ಇನ್ KS and IAS ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ. So I would like to discuss that today. Okay. Firstly, ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ARC ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ARC, ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೇರ್ ರೂಲಿಂಗ್, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲರ್ಸ್. ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಅದ್ರ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಆ ಪೊಲೀಸಿನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಆಪರೇಟ್ with the framework of law. Okay, you have to write all those things. See, I have as I told you, ನಾನು notes ಮಾಡಿರೋದು, I have done notes like this. ನೀವು ಇದೇ ತರ you can write police reforms and write like this, and you can make note. If you can see, ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರ you can make notes. See, I have written police reforms and I have written. Okay, ಈ ತರ you start making notes of whatever you see in the all this what I am telling. ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಓದಿರೋದು, what has come in the newspaper, that only I am telling you. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಇದೇ ತರ when you start studying from today, when you start reading editorials ನ ನೀವು ಓದಾಗ, make segregate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll show you how I have segregated, but before that I'll complete this. Police today, how is police today? It has become the agency of government. It has become a law enforcement authority. They are CRPC law, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾ ಇದೆ. ಆ ಲಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇವತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಸಿಟಿಸನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟಾನಮಸ್. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಸ್
It has to be autonomous within the legal framework. There has to be laws which govern police department or which govern the law. There has to be law for various offenses, but police department in itself should be autonomous. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಎಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್. ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೆಕ್ ಸಾವಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಸ್ ಆನ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವೈ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತರ ಲಾಕರ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದು ಏನು ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಗಳಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ವೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಠಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಪೊಲೀಸು. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ in training ali they are not inculcated compassionate attitudes. Training ali they have to inculcate more compassionate attitudes. Human rights should be given much importance in the training period itself. Also police force is also overburdened. Pressure ಮತ್ತೆ frustration ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. And there is working hours of 14 hours for average. According to a report, 14 policemen should work around 14 hours on an average. Adrinda all these happens. And also there is a shortage of personnel in the police department. As per you can write down a data. As per United Nations recommendation, 222 police personnel should be there for 1 lakh civilians. Per 1 lakh civilians there has to be 222 personals. But in India there are only 100 policemen for 1 lakh civilians. Okay, so all these are causing this police excesses anta helbodu. So what can be done antandre there has been various there has been various committees set up for this reform of police system. First one is the National Police Commission report. National Police Commission report anta ondide. Next Gore Committee on Police Training. Gore Committee on Police Training was set up 1971 to 73. Rebiro Committee on Police Reforms in 1998. Rebiro Committee on Police Reforms in 1998. Also Padmanabhaya Committee on Police Reforms 2000. 2000 isviyalli Padmanabhaya Committee on Police Reforms. Group of Ministers on National Security. 2000 to 2001. Malimat Committee on Reforms of Criminal Justice. Ivellavu some of the reports, various committee set up for this police reforms. Yen heltu I would like to give you an essence of what all these committees said. First one is mitigating political interference from police system. Police system in the political interference na tagdaakbeku, because there is a threat of transfer and suspension due to political interference. Adrinda police
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸಿ, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೈಮ್ ಆದಾಗ, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಹ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಟೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್. ತುಂಬಾ ಸರಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ FIR ಫೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ offense, but registering all offenses should be made mandatory. Also, preventing police torture. ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುವಂತ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಎರಡೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಮಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ SC ST ಮತ್ತೆ ವಿಮೆನ್, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಏನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಬೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. Also, the police department ali there are only 1.79% of women. Recruiting more women also leads to sensitization of the police department and in more inclusive police department ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕೋಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. There are 7 directives. ಈ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ there are 7 directives. You can note it down as I tell you. 7 directives given by Supreme Court for this police reform. First one is constitute state security commission. There has to be a state security commission ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು DGP ಏನಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, they have to be there has to be a fixed term for that person for only 2 years ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ 2-year term for SP and SHOs. SHO ಮತ್ತೆ SP ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 years ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. National Security Commission should be set up at central level. State level ಅಲ್ಲಿ police complaint authorities, national level ಅಲ್ಲಿ National Security Commission set up ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Okay, this is the 7 directives given by Supreme Court under Prakash Singh versus Union of India case. Okay, these are the things which I wanted to discuss today. Idರಲ್ಲಿ ಏನೇ doubt idru you can ask me. We'll conclude for today. If you have any doubts, you can the public chat is open now. Public chat ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Public chat open. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ.
ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. How to make integrated notes for both prelims and mains. Okay, I'll take first 10 to 15 minutes in the next class and tell you how to make integrated notes and all. ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಇದು ಒಂದು PPT. This class I'll send you the PPT, but from next class you have to write down your notes in the class itself. Next class in the class ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to write down notes. Only for this class I will be sending you the PPT. Okay. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ಟೆಲ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.